අයිබෝන් දීපුති සිල්නටම සුභ රාත්‍රියක් අයිබෝන්. Yes, to begin with, so yeah, I could not turn on your. Yes, it's turn on, right? Yes, here's a tute for inheritance. I have named that as heredity and evolution, right? Right. The lesson. Tissues lesson to be commenced in grade 11 first. That starts with basic. The lesson is tissue, but before that we have to revise things in cell, the components of cell, right? Now the stuff is here. And then the classification of tissues. We start with the plant tissues, like here. And then we start to learn animal tissues. But most of the facts in animal tissues lesson that has been removed from the syllabus. Okay, anyway. Right. The last biology lesson in grade 10, that's inheritance. It's in grade 10, last two lessons in grade 10, biology lesson and the physics lesson. They are the most complex, so-called complex. ඒ කියන්නේ කට්ටිය අමාරුයි කියලා කියන පාඩම්. නැත්නම් ඇත්තටම අමාරුයිව නෙමෙයි. They are not actually difficult, right? Um, Inheritance or heredity, two different terms. So what does it mean by inheritance or inherited? The first experiment associated with the inheritance had done before the discovery of the nucleic materials. න්‍යෂ්ටික ද්‍රව්‍ය හොයාගන්නත් කලින් තමයි මේ inheritance ගැන පරීක්ෂණ පැවැත්වී. For the first time, that experiment was carried out by the Austrian priest called Gregor Mendel. Gregor Mendel තමයි මේ experiment එක කරන්නේ. Right? I think that's so interesting experiment. The ඉස්කෝලේ මේක මේ වෙනකොට කරලාද තියෙන්නේ? Have you done this in school? Hands up. Hands up mark එකක් එවන්න. You have done that. Right. Before learning this inheritance, I like to do this in different way. Other than I'm doing this usually. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ පාඩම කරනට වෙනස් විදිහකට අද පටන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. That means modern biology associated with the inheritance, I'm going to teach you. Right? So all the characteristics
of living organisms. So all the characteristics of living organisms. So they are controlled by genes. The occurrence of characteristics of organisms are controlled by genes. Then gene එකක් ගැන මම මොකද්ද gene එකක් කියන්නේ කියලා අහුවොත් පුළුවන්. Can you define a gene? Yes, characteristics are controlled by genes. මේක මම grade 9 වලින්ම පොඩ්ඩක් කියලා දෙනවා. Right. Video off කරන් ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් අහලා බලමු. ශනික වීඩියෝ ටික on වෙනවා. Right. Manish, can you hear me? What's not to be a gene? Call it. I think you remember that. It's not to be a gene. Anit? Yes, genetics. No. Genetics means inheritance associated science. We call that genetics. Anit, what do you think? Genes කියන්නේ මොනවද පුතා? මේ අන්දින ජාතියක්, right? Genes. No. Do you have any idea? Where it exists? කොයිද පුතා ඒවා තියෙන්නේ? Cells. Yes, it's in cells or cells. Genes in cells is no, that's in cells, right? ඒකත් හොඳයි. ඔයා වගේමයි ග්‍රෙගර් මෙන්ඩල් ජීන්ස් වත් දැනන් හිටියේ නෑ මේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරද්දී. කෝලිත tells that's in DNA. ඔව්. කෝලිතලව සද්දෙට කියපුවා දැන් මතක නෑ අපි. අපි අහලා බලමු මේ කෙනෙක් ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කියනවා එක දන්නවනම් කියන කෙනෙක් ඉන්නවා. She's not here now. Right. I think you have seen a structure like this in your cells. ඔයාලගේ cells වල මෙන්න මේ වගේ structure එකක් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. මේකනේ ලස්සනට වගේ දානවා. ඔක්කොම මේක දන්නේ නෑ, right. This comes top. උඩින් යනකොට යට එක පේන්නේ. සාමාන්‍ය ජීවිතය වගේ නෙමෙයි මේක වෙනස් වෙන්නේ. උඩින් යනකොට යට එක පේන්නේ. It comes top. Then it goes down. Now this comes up. Right. The structure, and you can see a ladder-like structure. Scientists did many experiments to find this model. Two scientists finally discovered this.
Okay, so what are the names of two scientists discovered this important structure that describe how it exists? Watson and Crick. Two scientists are Watson and Crick. So this is a DNA molecule, and you can see this twisted and helical pattern can be seen. Two polynucleotide chains that runs towards the opposite directions. And here you can see a ladder-like structure. Actually, that's base pairs. Base pairs. Yes. If one end consists of the base pair adenine, the other end is thymine. Adenine, thymine. If this is guanine, the other one is cytosine. Adenine, guanine, adenine, thymine. There's a double bond between that. Guanine, cytosine, triple bonds exists. Base pairing. So in the DNA molecule, you can see like base pairings. Okay, let's take one strand, adenine, guanine, thymine, thymine, cytosine, adenine, guanine. Likewise, 300 to 1500 sequence of base pairs. 300 to 1500 මෙතන gene එකක්වත් නැහැ. Right? 300 to 1500 base pairs concerned as a gene. Right. Actually, this very small piece of the DNA molecule. So this DNA molecule combined with protein, globular proteins. The DNA molecule like a protein like a combine, it combines with the protein. Protein. And finally, this DNA plus protein is known as DNA plus protein. Very important. DNA plus protein is known as chromosome. Chromosome. How a chromosome is made? With the combination of DNA molecule and protein. The name of this protein is called histone. මේ protein එකේ නම පුතා histone කියලා අපි කියනවා. Protein එකේ නම අපි histone කියලා හඳුන්වනවා. Right? When making chromosome, so here's the nature of chromosome, how you can observe it, a chromosome. Then how this DNA molecule is arranged here. So if you unwind this, I'll make unwind color. Right? You can see that DNA molecule exists here. So here how it happens, actually it's coil. Coiled one is super coiled. There's a DNA double strand. DNA double strand also coiling, right? It coils. මේ double strand එක මෙයා coil එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. එයා කොහොමත් helical and it's coiled. Coil and supercoil. Coil වෙච්ච එක high coil වෙනවා. That's a supercoil, right? Supercoil with the combination of proteins. Then this chromosome is formed. That's a chromosome. Okay. Genes exist on the DNA molecule.
And that's a specific sequence of base pairs. The specific sequence of base pairs. Puta, you can understand a gene is a specific sequence of base pairs that exist on the DNA molecule to determine a certain characteristic. Denuki, what's known to be a gene? Gene is a specific feature of base pair of DNA. Square value of DNA වගේ එකක් මට ඇහුනේ, right? Specific sequence, right? A DNA is, that's a gene is a specific sequence of base pairs. You can see that base pair sequence that exists on the DNA molecule to determine a certain characteristic. කිසියම් ලක්ෂණයක් සඳහා වග කියන්නා වූ DNA molecule එක මත පිහිටා ඇති භස්ම අණුපිළිවෙලක්. Right? So if you don't remember that DNA lesson, so I'll send you that next week. මම ඊළඟ සතියේ ආයෙත් කරනවා. ඒක ඔයාලට ලැබෙන්න සලස්සන්න. Right? Right. Take down this. Subtopic characteristics and genes. පොතේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ මේ topic එක, right? Without knowing this, you cannot understand the things in this lesson. So here what you learn, DNA plus protein is chromosome. Right. Okay, let's summarize a little. So DNA is a nucleic acid. What are the two types of nucleic acids you know? DNA and RNA. RNA. දන්නව කවුරු හරි කියයිනේ කියලා ඉන්නවා. ඇඟිල්ලක් හොලවලා මයික් එක ඔන් කරලා එක කියන්න කම්මැලි නම් ඊට වැඩිය ලොකු දේවල් හොල්ලලා ලොකු දේවල් කරන්න කොහොමත් බැරුවයි. Right? අපේ energy එක තියෙන. So you must have the energy to do something big. Right. DNA is a polymer of deoxyribonucleotide. And ribose nucleotides, you can make, you can see the making of RNA.
So there are 3 types of RNA, as you know. That's what are them? Messaging RNA, transport RNA, and ribosomal RNA. Right. Characteristics that are created by genes. මේ ජාන නිසා ඇතිවිච්ච ලක්ෂණ පරම්පරාගත වෙන්න පුළුවන්. So they can pass from generation to generation. Imagine, so this is how it longs. This DNA molecule is very long structure. And you can see if you put a dot like here, sometimes there are around 300 to 1500 base pair sequence in it. So one DNA molecule may consist large number of information called genes. මේ DNA molecule එකේ gene එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. Yes, thousands of genes are available. So all of these genes are producing a protein. මේ හැම gene එකකින්ම protein එකක් ගැන විස්තරයක් තමයි තියෙන්නේ. So all of these genes are providing the required information to make a protein. Right? For instance, if this base pair sequence is running through the ribosome that's responsible for making protein, I think you know that smallest organelle in the nucleus, sorry, or smallest organelle of the cell, so that receive the information from the nucleus. කවුද නියුක්ලියස් එකේ ඉඳන් මේ තොරතුරු අරගෙන එන RNA එක? That's පණිවිඩකාරක RNA. That's messaging RNA. එයා මේ තොරතුරු copy කරගෙන, it can copy this and it comes here. It's provide the information of the base pair sequence, adenine, guanine, thymine, cytosine. The thymine දෙකක් දාලා තියෙනවා නේද? Thymine and cytosine, adenine, again guanine, right? So it continues. This 3 base pair sequence tells the name of a certain amino acid. Amino acid එක නමක් තමයි මේ code එකෙන් කියන්නේ. Adenine, guanine, thymine is one amino acid. Then this ribosome is asking, please bring that amino acid. එතකොට transport RNA එක ඒ අදාළ amino acid එක අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතනින් සම්බන්ධ කරනවා. Right? For instance, if that's glycine, ribosome tells, please bring glycine. Then glycine is attracted here. And if the another one is lysine, lysine is taken again here. And according to the information, so associated amino acids are combined. So this chain of amino acid means what? Chain of amino acid is a protein. So that's how, according to the information in gene, it is exhibited. So gene exhibition, externally exhibited characteristic is performed by the production of proteins according to the genes. Now, ඔයාලගේ හැමේ ඔය තියෙන melanin pigment එක, that melanin pigment, that amount of that, if it is a dark skin, more melanin is produced. So that's controlled by not only a single gene. Sometimes the same skin color is controlled by several genes, several base pair sequences that exist in different locations of the DNA molecule. ඒකනේ මේ ලෝකේ සුදු අය විතරයි අනිත් අය කළු අය. එහෙම જાති නෑ. සුදු සහ කළු අතර continuous වර්ණ තියෙනවා. So that's because of large number of genes contribute to make that protein. Right? Anyway, as a theory, you have to understand a single gene make one protein. A gene is responsible for making a protein. Right? ජානයක් කියන්නේ ඒ වගේ DNA molecule එක මත තියෙන තොරතුරක්, information. මොනවා කියන දේ තොරතුරෙන් කියවෙන්නේ? protein එකක් හදන හැටි. How a protein is created. Right?
එතකොට සාමාන්‍ය අපේ කම්පියුටර් එකේ මොනවා හරි දෙයක් වැඩ කරන හැටි copy කියපුවාම copy වෙන හැටි how it is deleted delete button එක press කරම delete වෙන්න ඕන විදිය so all this stuff is stored in your computer as a sequence of instructions ඒකට අපි කියනවා program එකක් කියලා so likewise organisms are programmed that program is here within codes right a computer works that machine code language 1010 but here it works with adenine guanine thymine cytosine three system right three codes like here and it supply 1 2 3 4 base pairs in ribosomes in RNA except the thymine there's another base called uracil T වෙනුවට ribosome එකේ කිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නෑ RNA ribosomal RNA RNA වල පුතා DNA වල තියෙන මේ thymine කියන base එක වෙනුවට RNA ළඟ තියෙන්නේ මොකද්ද U uracil thymine නෑ RNA වල RNA වල තියෙන uracil so what's the difference between DNA and RNA DNA double strand two strands can be seen but in RNA that's a single strand එයාගේ තනි chain එකක් තමයි තියෙන්නේ right anyway so this is the structure of the DNA and genes exist on the DNA a gene is a specific sequence of base pairs it consists at least 300 base pair or maximum 1500 base pair so that's physically on the DNA molecule. So we call that a gene. Yes, according to the function, it determines a certain characteristic. In another way, we can tell a gene has the information of how to make a protein. All right. Next point, take down. A gene is a specific sequence of base pairs. That exist on the DNA molecule to determine a certain characteristic. A gene provide the information to make a protein. That means one gene produce one protein.
Right. Pair of homologous chromosomes and gene expression. Pair of homologous chromosomes and gene expressions. Combination of two genes must be required for the exhibition of a certain characteristic external. For an instance, අපිතමු උසශාකයක් for the occurrence of a tall plant or for the occurrence of red color flower. That red color gene, it's a red color, that's a gene responsible for the red color, must be paired with another similar gene. So how they are paired? So pairing of, so combination of two genes must be required for the exhibition of a certain characteristic externally. So this is called pairing of genes. This is called pairing of genes. මේක කියන අපි ජාන යුගලනයට වීම කියලා. ජාන යුගල වීම. Pairing of genes. මේ අපි ගත්තොත් එහෙම gene දෙකක්. One gene is responsible for the tallness. Right? And another opposite characteristics of the shortness that's responsible by, that's denoted by the simple t. උස බව ඇති කරන්න සමත් gene එක capital T වලින් අපි පෙන්නනවා මිටි බවට හේතු වෙනවා නම් අපි simple t කියලා හඳුන්වනවා. හැබැයි තනි තනිව හිටියට එයාලට බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් වෙන්න බෑ. They cannot be externally exhibit this characteristic when they are alone. They have to be paired. මේ දෙන්න එකතු වෙන්න ඕන. So how these genes are paired? So when they are paired, there are
three types of combinations, capital T, capital T. The characteristic tallness is resulted when capital T genes are combined. Another combination is capital T, simple T, and another combination simple T, simple T. Right. Out of these two types of genes, one gene is responsible for the existence, one gene is responsible for the externally exhibited characteristic when they are in similar. So this is called double dominant state, double dominance. And another gene that express when the capital T is not existing. මෙන්න මේ capital T කියන එක්කෙනා තමයි උස බව ඇති කරන්නේ. එතකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ අවස්ථාවේ බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් වෙන ලක්ෂණය. Externally exhibited characteristic is tall plant. When they are in the homozygousness for the shortness, මිටි බවට හේතු වෙන දෙන්න එකතු වුණාම ඒකේ විවාදයක් නැහැ. That's not controversial. This plant is short. Short plant. Then capital T, simple T ආපුවම මොකද වෙන්නේ? එච්චර උසත් නැති, එච්චර මිටිත් නැති මොකක් හරි එකක්ද? So this is the best thing to be understood. මේක තමයි වැදගත්ම කොටස Mendelian genetics වල. Mendelian genetics, Mendelian නොවන genetics වල කතාව සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. So in this all genetics we can understand simple T කියනවා මිටි වෙමුනේ ගහ මිටි කරමු. capital T කියනවා මං ඉන්නකම් එව්ව බෑ. හරි. I am the dominance here. I dominate here. Dominant gene එක මෙයාට කියනවා dominant gene. එයා නිසා අනිත් එක්කෙනාගේ ලක්ෂණය බාහිරයට ප්‍රකාශයට පත් වීම වළක්වනවා. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න ගියම පොඩි ඉංග්‍රීසි ආරම්භයක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතනදී අපි ඉගෙන ගන්න. So this one is known the dominant gene. Dominant. The other one is known as recessive gene. So we call that recessive. Recessive means whose external exhibition is retarded by the dominant gene. Dominant gene එකෙන් තමන්ගේ ලක්ෂණේ බාහිරයට පත්වීම වළක්වන ලද එක්කෙනා. මෙන්න මෙයාගේ බාහිර වශයෙන් නිරූපණය වීම වළක්වලා තියෙනවා dominant gene. තමන්ගේ බාහිර ප්‍රකාශනයේ නවතා දමන ලද කවුරු විසින්ද? dominant gene එක. dominant gene එක මගින් වළක්වපු gene එකට කියනවා recessive gene කියලා. Okay, now you know there are two types of genes. Pairing of two types of genes is must for the externally exhibition of a certain characteristic. So out of them, so what's known to be the dominant gene and what's known to be the recessive gene, we have to understand. Okay, so next take down. In pairing of genes, two types of genes are paired. Two types of genes are paired. Okay, name them. Dominant gene, LOCA, dominant gene. The other one is recessive gene. Recessive gene.
dominant gene. The other one is recessive gene. Example for the tallness. For the tallness. හරි. දැන් මේ දෙන්න define කරන්න ඕනේ. Dominant gene එක කියන්නේ මොකක්ද? So what does it mean by the dominant gene? Dominant gene is a gene that is responsible for the externally exhibited characteristic. බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්වෙන ලක්ෂණයට වග කියන්නා වූ ඥානය. Capital T තිබ්බොත් ඔව් බාහිරයට ප්‍රකාශයට පත්වෙන්නේ ඉතින් tall තමයි. Yes, for the characteristics of the tallness, dominant gene means the gene responsible for the dominant gene is the gene responsible for the බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් වූ ලක්ෂණය. Responsible for the externally exhibited characteristic. Dominant gene is the gene that is responsible for gene මෙතන මම ellipsis ellip කරලා තියෙනවා that කියන එක. The gene that is the gene that is responsible for the externally exhibited characteristic is called the dominant gene. The gene responsible for the externally exhibited characteristic is called the dominant gene. Dominant gene is the gene that is responsible for the externally exhibited characteristic. Right. මම හිතන්නේ හැමෝටම තේරුණා. For the external exhibition of a certain characteristic, pairing of two genes must be required. Again, capital T සහ simple T දෙන්න එකතු වෙන්න ඕනේ. දැන් මේක මාර මැජික් එකක්. Practically මේක තේරෙන්නේ නැහැ. Theory එකක් විතරයි. දැන් මම හදන්නේ මේක තෝරන්න. දේශානි මේ මොනවද මන් දන්නේ අප්පා මෙව්වා. මේක මාර තේරුම් ගත්තාම හරි ආස හිතෙන දෙයක්. තේරෙන්නේ නැහනේ. ඉස්සරලාම definition ටිකක් තමයි ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. First you have to learn some definitions, then only you have to understand this. So your theoretical understanding and practical understanding is actually one thing, but you have to know that perfectly, right? කවරි පුතෙක්ට සිග්නල් නැතු වෙනවා එනවා නේද? Yes, so is that in shop. All right. So what's the recessive gene? මොකක්ද recessive gene කියන්නේ කියලා ලියාගමු. Next one, recessive gene. The recessive gene is the gene recessive gene is a gene of which
external exhibition is retarded by a recessive gene is a gene of which external exhibition is retarded by the dominant gene. A recessive gene is a gene of which external exhibition is retarded by the dominant genes. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු. capital T simple T මේකට අපි කියනවා විෂම යුග්මක අවස්ථාව අපි ළඟට ඉගෙන ගන්නවා. heterozygous when both genes are heterozygous අසමාන අවස්ථාවේ දැන් තමයි බලන්න පුළුවන් දෙන්නගේ ටැලන්ට් එක. දැන් මේ වෙලාවේ පුතේ ගහ උසද වෙන්නේ මිටිද වෙන්නේ මනේෂ්? tall or short? ඔව්. dominant gene එක tall ඉන්නවා මෙතන. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ගහ උසයි. ඒ කියන්නේ මේ ගහට මිටි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔය හිතන්න පුළුවන් උස එක්කෙනක් ඉන්නවා මිටි එක්කෙනක් ඉන්නවා උස එක්කෙනා උස කරන්න හදනවා මිටි එක්කෙනා කියනවා එච්චර උස ගිහිල්ලා බෑ මිටි වෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ අතරමැදි උසක් වෙන එහෙම එකක් නැහැ. ඒකට කියනවා අපි incomplete dominance කියලා. ඒක තියෙන්නේ non Mendelian genetics වල syllabus එකෙන් අයින් කළා. හරි. mirabilis jalapa කියලා plant එකක් තිබ්බා. මොකක්? mirabilis jalapa. හෙන්දිරික්කා මල්. හරි නේ හෙන්දිරික්කා. සින්දුවක නම් තියෙනව නේද ඔක? හෙන්දිරික්කා සින්දුවක තියෙනව නේද මනේෂ්? මගේ නෝනෝ මෙහාට වරෙන් කොබන් කාගේ දරකුල්ලන්ගේ හෙන්දිරික්කමල් පළස දිගියනේ නටන්න වරෙන් කොබන් කියලා. හවුද? මතක නැහැ. right. හෙන්දිරික්කා මලේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. එයාගේ red color flowers තියෙනවා. capital R dominant gene එක capital R තිබ්බොත් පුතේ රතු පාට මල් හැදෙන්නේ. red color flowers. red රතු මල්. simple R recessive gene මෙහෙම තිබ්බොත් මේ මල සුදු පාටයි. heterozygous capital R simple R අවස්ථාව වුණොත් මොනවද වෙන්න ඕනේ? red නේ වෙන්න ඕනේ. According to theory that must be red. But in this stage in mirabilis plant it gives රතු සුදු එකතු වුණාම චිත්‍රකරණය කියන්නේ මොකද්ද පාට? pink රෝසයි. රෝස පාට හැදෙනවා. ඔය මෙහෙම වෙනවා. එතකොට මෙන්ඩල්ගේ theories out ගියා. ඒවට අපි කියනවා deviations of Mendelian theories. non Mendelian genetics වල තමයි මේවා තියෙන්නේ. ඒවා syllabus එකකින් අයින් කළා අපේ අවාසනාවට. right? අමාරු දේවල් නෙමෙයි. okay, so when the external exhibition of a gene is retarded by the dominant gene, that gene is called the recessive gene. Recessive gene is the gene of which external exhibition is retarded by the dominant gene. Dominant gene එක මගින් තම ලක්ෂණය බාහිරයට නිරූපණය වීම වළක්වන ලද ජානය recessive gene කියලා හඳුන්වනවා. right? So that's English. ඔක්කොම ඉංග්‍රීසි වලින් කියාගන්නේ මේ මෙහෙම තමයි කියන්නේ. right? Recessive gene is a gene of which external exhibition is retarded by the dominant gene. Manish or Deshani, what's called the recessive gene? මට කියන්න හැමෝම recessive gene එක තමයි gene එක. Recessive gene is the gene. ඒ කියා ගන්න පුළුවන්.
recessive gene is a gene. තම බාහිර වශයෙන් නිරූපණය වීම වළකාලන ලද. තම කියන අදහස දෙන්න මේ ඉංග්‍රීසි වල පාවිච්චි කරන of which ඒක පණ තියෙන කෙනෙක් නම් whose කියලා පාවිච්චි කරනවා. whose or of which. මම ඉංග්‍රීසි නේ මම සයන්ස් නේ කරන්නේ. right okay. So recessive gene is gene whose කියන්න බෑ gene එකට පණ නැහැනේ right of which external exhibition එයාගේ බාහිර වශයෙන් නිරූපණය වීම වළකාලන ලදී. Of which external exhibition is retarded by the dominant gene. අගේ ඉඳන් තේරුම ගන්න ඉංග්‍රීසි වල dominant gene එක මගින් බාහිර වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත්වීම වළකාලන ලද gene එක recessive gene එක කියලා කියනවා. මේ ඉන්නේ. මෙතන පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න ඕනේ. The gene that is responsible for the externally exhibited characteristic when pair of genes are heterozygous. When pair of genes are heterozygous, homozygous, heterozygous අවස්ථාව මම ඊළඟට කියන්න. Heterozygous. Okay, take this down. මේක ලියාගන්න definition එක. ඔච්චරයි අමාරු තියෙන. එතනින් එහාට ඔක්කොම ලේසි. ආස හිතෙනවා. Heterozygous දේශානි, where's your friends today? යාළුවා කොහොමද? දන්නේ නැහැ සර්. දන්නේ කිව්වේ කිව්වේ නෑ. මේ දවස්වල ටිකක් මේ headache හැදෙන ගතිය වැඩි නේද? These days. It's a reason. That sunlight is very heavy, that intensity is very high. ඒ එළිය දිහා බලන්න බෑ. Right? there are sports එහෙම යනවද මේ දවස්වල ඉස්කෝලවල? ක්‍රීඩා උත්සව මොනවද? අවි ශ්‍රී ලංකාවේ යනවද? ලෝකේ විනීතම පොලිසිය කවුද? ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් පොලිස්. ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් පොලිස් කියලා දිනනවා ලෝකේ විනීතම පොලිසිය. ඒ කියන්නේ අපරාධයක් කරපු ඇත්තටම දන්නවා පොලිස්මන් මේ මූ තමයි මේ වැරද්ද කරලා තියෙන්නේ. මේ ක්‍රිමිනල් මේ ක්‍රයිම් එක කරලා තියෙන්නේ මෙයා. මිනිමරුවෙක් හරිද? හොරෙක්. හැබැයි උසාවියෙන් ඔප්පු වෙන තුරු මහත්තයා කියලා කතා කරා. මිනිමරු මහත්තයා. යා. හරි? ලංකාවේ නෙමෙයිනේ. අදාළම නේ කතාව. මනුස්සය පැත්ත පලාත් ඉඳලත් නැහැ. නැගපිප්පරය ජීප් එකට. කතාව වෙනාක විනීතයි. එතකොට ඕනෑම වැරදිකාරයෙක් දවස් කිහිපයකින් අල්ලගන්න සමත් නැහැ අපේ පොලිසිය. පුතාලා දන්නව නේද අර ලෝකේ මේ හොඳම පොලිසිය හොයන්න ඔය වගේ පරීක්ෂණයක් කරලා තියෙනවා මේ ඇමසන් කැලේට හාවෙක් දාලා. කැලි මේ හාව හොයාගන්න ඕනේ. හාව හොයාගත්තොත් මේ පොලිසිය ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එච්චර ප්‍රබලයි කියලා එයාලා දිනනවා. ඒ අතර ඒගොල්ලෝ තමයි දිනන්නේ. හාව හොයාගන්න ඕනේ තරගෙන්. මේකට ඇවිල්ලා හිටියේ ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ්. හරි?
ඇමරිකාවේ කවුද FBI එකේ එනවා. ඒ වගේ ලෝකේ ප්‍රබල රටවල් පොලිසිය ඇවිල්ලා හිටියා. මේක අතීතයේ වෙච්ච කතාවක්. ලංකාවේ හිටියේ අර කොට කලිසම් දාගත්ත බැටන් පොල් අරගත්තු ඩැල් දෙකක්. දෙන්නෙක් ඇවිල්ලා හිටියා. හරි. දැන් ස්කොට්ලන්ඩ් යාර්ඩ් පොලිසියෙන් එන ටීම් එකක් ඇවිල්ලා හිටියේ. ලංකාවේ හිටියේ පීසීලා දෙන්න. කවුද දිනේ? ඔව්. ඇත්තට මේ සති ගාණක් හොයලත් ස්කොට්ලන්ඩ් යාර්ඩ් පොලිසියට හොයාගන්න බැරුව කියලා දෙනවා හාවව. එතකොට FBI එකටත් බැරුව ගිහිලා ලෝකේ හොඳම රහස් පරීක්ෂක කණ්ඩායමක් එයාලටත් බැරුව ගිහිලා නමුත් අපේ දෙන්න ඇතුළට ගියන් පස්සේ ලොකු ශබ්දයක් ඇහෙනවලු ඇතුලෙන් බුදු මහත්තයෝ ගහන්න එපා මං තමයි ඒ හාවා කියලා අඬනවලු. බුදු මහත්තයෝ ගහන්න එපා මං තමයි ඒ හාවා කියලා. වලද්දී ඇද්දගෙන එනවලු. අපේ පොලිස්මන්ලා දෙන්න බැටන් පොල්ලෙන් ගහ ඇද්දගෙන එනවලු දෙන්නේ. දෙපැත්තෙන් අගේ දත් දෙකෙන් අල්ලගෙන තඩි වලහෙක්. ආව නෙමෙයි. ආව නෙමෙයි ඔයාලා දෙන්නේ. වල ඒකට හොඳටම ගහලා. ගහලා ඉතින් ඌ කෑ ගහනවා වේදනාවට අනේ තව ගහන්න එපා. මං තමයි බුදු මහත්තයෝ එහාවා. වැරදි කරපු නැති එකෙක් හරි කමන්නේ දෙකක් දීලා අපරාධي ඔප්පු කරනවා. මනේෂ් මං තමයි එහාවා නේද? right ඒක ඔයාලා අහලා නැද්ද? famous කතාවක්. ඕකේ මේ තියෙන ක්‍රිමිනල්ස් ලගේ කියන්නේ අපි තමු කිසියම් අපරාධයක් ස්ත්‍රී දූෂණයක් සිද්ධ වෙනවා. මගෙන් අහන්න එපා මොකක්ද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. හරි. ඒ ස්ථානෙන් ගත්ත sample එක blood sample එක the blood cells they have DNA එන අපරාධ ස්ථානෙන් ගත්ත sample එක and by the restriction endonuclease DNA molecule එක සමාන තැන් වලින් කැපෙන්න restriction endonuclease enzyme එක අපි දානවා. දාවුවම අපරාධ ස්ථානයෙන් සහ සැකකරු X, Y, Z and W. මෙන්න මේ හතර දෙනාගේ sample වලත් ඇත්තටම මේ DNA molecule එක නම් තිබ්බේ ඒ සමාන තැන් වලින් තමයි කැපෙන්නේ. So that's cut in the same. So this fragments මේ DNA කැලි. DNA is that's negatively charged. DNA is negatively charged. So what do? You give the positive plate here. ධන ආරෝපිත plate එක මෙතනින් තියෙනවා. And the negative plate is here. That's negative. So DNA molecule is attracted towards a positive terminal. Positive terminal එක පැත්තට DNA ඇදිලා යනවා. Then it can be illuminated by UV. UV වලට මෙයාව illuminate කරලා පේනවා. UV is very strong ray, right? Ultraviolet. I think හුඟක් වෙලාවට ඇහි සුද ඇති වෙන්න මේක හේතු වෙනවා. That's white. The transparent cornea becomes actually that becomes opaque. Opaque means that's not transparent. මෙයා සුදු පාට opaque substance එකක් බවට පත් වෙනවා. හරියට බිත්තර සුදු මදේ ආලෝකයේ හොඳට ගමන් කළාට ඒක තඹපුවාම සුදු වෙනවා. ඒ වගේ. හුඟක් ළමයි there are lots of students these days actually young people are suffering that cataract condition. නමුත් ඒ cataract ඇති වෙන්න මූලික කාරණා ඇති වෙන්නේ මේ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අධික හිරු එළියට expose වෙච්ච හින්දා කියලා කවුරුත් කියන්නේ. Therefore we have to protect. Not only that, skin cancers hame pilika ඇතිවීම, right? So those bad things occur because of this heavy sunlight. මේ දවස්වල ළමෙක් එළියට දාන්න හොඳ නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපේ කාලෙත් ඔහොම තිබ්බා. අපි එළියට දැම්මට බලධාරීන්ගේ දරුවෝ එළියේ හිටියේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ විවේකාගාරවල තමයි හිටියේ. ඒගොල්ලන්ට අසනීපයි කලන්තේ. අපි දන්නෙත් නැහැ අපි ඉතින් අමු හරක් නේ හරිද? අපිට ග්‍රවුන්ඩ් එක දැක්කාම ඉන්න බෑ. පැනලා නටන්න තමයි හිතෙන්නේ. දැන් ඔයාලා උනත් එහෙම තමයි. එළියට යන්න හරි ආසයි. පරිස්සම් වෙන්න. හරි? That's what I want to tell you. ස්පෝර්ට්ස් කරන්න එපා කියලාද සර් අපිට කියන්නේ? අරු කියනවා අපිට ස්පෝර්ට්ස් කරන්න එපාලු. කරන්න. When
heavy sunlight is not existing. When you are not exposed to heavy sunlight. හවස 4ත් නෑ 4 5 to 7 you can play. And morning 6:30 right ටිකක් කළුවයි නේද 7 to 9 2 hours enough. ඉගෙන ගන්නත් එපේ. Something out of the lesson but you learn many things, right? හොඳ මේක තමයි මොකද? පුදු මහත්තයෝ ගහන්න එපා. මං තමයි හාවා නේද? Right. Okay. Now let's take down this homozygousness and heterozygousness. Capital T, capital T. Homozygous for tallness. පුතා මේ දෙන කවුද? Homozygous dominant. Homozygous dominant. අපි එහෙමම දාමු. What's this? Homozygous recessive. What's this? Heterozygous. Heterozygousness. Heterozygousness. Quickly write that. Homozygous dominant. Homozygous recessive. සමානයි. ජාන දෙක සමානයි. Two genes are similar.
Right. Right. Now you are ready to learn how this happens. Then loku prashna godak තියෙනවනේ. You have many problems. How they are paired. Then මේ gene එකතු වෙනවා කියලා මොකක්ද ඇත්තටම වෙන්නේ? Right? What actually happens? Have you any idea about that? Gene කොහොමද එකතු වෙන්නේ? මේ මොකක්ද මේ කියන කතාව? So what they are talking about? So that's cell division. Do you remember that cell division? In a normal diploid cell, 2-end cell, chromosomes exist as pair of homologous chromosome. මම නියුක්ලියස් එක ඇන්දෙන්නේ නැහැ. මොකද cell division වෙද්දි පුතා nuclear envelope එක දිය වෙලා යනවා. That nuclear envelope becomes that's perishable and it deteriorates on set of cell division. Right? ඒකද මම මේ nucleus එක මේක ඇන්දේ නැහැ. Right? Okay. Now let's see how it happens. So this pair of homologous chromosome, pair of homologous, logous, homozygous, two different things, right? If genes are equal, that's homozygous. ජාන දෙක සමාන නම් homozygous. If chromosomes, මේ පුතේ chromosome, right? මතකද DNA plus histone protein. DNA සහ protein එකද? So out of them, one is received from mother, the other one is received from father. මේ තාත්තගෙන් ආපු එක, මේ ඊට සමාන අම්මගෙන් ආපු එක. You receive that from father and mother, maternal and paternal. This is coming from mother. Sorry, වැරදුනා. බබා. බබ්බුනලවන්නේ ගෑනුවයි. මම එහෙමයි මතක තියාගන්නේ. මේක මතක තියාගන්න විදිහ මම කියන්නේ, right? You can. Yes, you can understand. Right. Okay, so that's male, female. අම්මයි තාත්තගෙනුයි ආපු chromosome දෙක. That's pair of homologous chromosomes. Homologous chromosome means so they are equal in size, shape, and genetic locations. So that's gene locations are equal. It doesn't matter, genetic composition equals. මම මේක ටිකක් ලොකු කරලා අඳින්නම් මේ chromosome දෙක. Here's a chromosome that's coming from father or mother, and here's the other one that's also equal to this. මෙයත් සමානයි. That's also equal. So here's a gene. දැන් මේකේ දඟ ගහලා තියෙනවනේ මේ වගේ DNA molecule එක. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රදේශය තමයි. So you can see that particular gene exists in this DNA molecule for the tallness. මෙන්න උස බවට හේතු වෙන gene එක තියෙන තැන. You know that it's coil and supercoil. So that associated base pair sequence exists in this location. In the same loci, you can see the tallness characteristic responsible other gene in the pair of homologous chromosomes. දැන් මේ දෙන්න එකතු වුණේ මොන වෙලාද? So how they are combined together?
So actually, this was in male gamete, that haploid male gamete. Haploid male gamete on a තාත්තගෙන් ආපු sperm cell එකක තමයි මෙයා මුලින්ම හිටියේ. sperm cell එකකට පුළුවන්ද ජීවියෙක් වශයෙන් බාහිරයට ලක්ෂණයක් ප්‍රකාශ කරන්න? උස sperm cell එකක් එහෙම කියනවා. කොණ්ඩේ සුදු, කොණ්ඩේ කළු, කොණ්ඩේ දුඹුරු sperm cell. No. If the characteristic is externally exhibited, එයා අනිවාර්යෙන් එකතු වෙලා සයිගොට් එක හදලා ජීවියෙක් හදන්න ඕනේ. හිතන්න මෙයා ගහක තිබ්බ pollen grain එක. So this pollen grain is produced by a plant flower in the androecium. Plant එකේ flower එකේ androecium එකේ හදපු pollen grain එකක්. pollen grain එකට පුළුවන් ද ගහක ලක්ෂණ පෙන්වන්න? No, it cannot show. So that characteristic of short plant or tall plant, that characteristic only can be externally exhibited by the combination of these two as a embryo, and it develop into a seed. When that seed is germinates, a short plant or tall plant is produced. ඉතින් මේක pollen grain එකකට බෑ මේ වැඩේ කරන්න. එහෙනම් pollen grain එකයි ovule එකයි එකතු වෙලා හදන zygote එක සීඩ් එකක් බවට පත් වෙලා ඒ සීඩ් එක පැලවුණාම තමයි ඒක බාහිරයට ප්‍රකාශයට පත් වෙන්නේ. එහෙනම් බාහිරයට ප්‍රකාශයට පත් වෙන්න නම් දෙන්න එකට එකතු වෙන්න ඕන. For the external exhibition of a certain characteristic, so these genes that separately exist in gametes have to be combined together. Gametes එකතු වෙද්දි තමයි genes pair වෙන්නේ. Right? Can you understand that point? So genes are paired when gametes are fused together. ඇත්තටම gamete වල nucleus pair fuse වෙන්නේ. When gamete nucleus are fused together to make පුතේ gamete දෙකක් එකතු වෙලා හැදෙන එකට මොකද්ද කියන්නේ? n plus n. This may be a sperm cell. This may be ovule, right? When they combine together. Yes. Paired when gametes nuclei are fused together to make zygote. Genes are paired when gametes nuclei are fused together to make zygote. Okay, draw this, then you can understand how genes are paired. නැත්තම් ඔය කියන කතාව නිකන් කතාවක් විතරයි. No one knows how genes are paired. Where genes exist on the DNA molecules in chromosomes. Chromosome එක මොකද්ද දන්නේ? DNA මොකද්ද දන්නේ? හුඟක් අය. Right?
Right. I think you have taken this down. Now you can understand how it happens. It's physically how it happens. And theoretically, we call that pairing of capital T, capital T. If this that's mother uh, has that DNA molecule with simple T, right? This may be simple T, capital T, simple T. Then it becomes heterozygous, and pair of chromosomes that are equal in size, shape, and the genetic composition, we call that actually genetic locations, pair of homologous chromosomes, and genes are homozygousness. Chromosome එක pair of homologous වුණත් gene දෙක heterozygous වෙන්න පුළුවන්. Right? Homologous but heterozygous genes. I think you have to know that clearly. When pairing homologous chromosomes, but genes becomes heterozygous. Segregation of genes into gametes. Okay, here's an organism with two pair of homologous chromosomes. One is capital T, capital T. Okay, let's put that simple T. Other two genes responsible for, so they exist in different chromosomes. Either in a venom pair of homologous chromosomes. The capital R, simple R, red color flower and white color. So that's responsible for that. When making gametes, all of these chromosomes on හැදෙනවා gamete හතරක් හදනවනේ by the meiosis. So this is N or 2N. That's 2N because pair of homologous chromosomes exist that diploid cell. Diploid. When meiosis occurs as a result of meiosis 1 and meiosis 2, meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 is the real meiosis. Meiosis 2 is another mitosis. Lesson එක බලන්න video එක. Now, this chromosome is segregated. මෙයා වෙන් වෙලා යන්න පුළුවන් වෙනත් ඕනෑම chromosome එකක් එක්ක. So, in cell division process, you know that these two chromosomes are separated. Meiosis වල chromosome pair විදිහට මැද්දේ පිළිල වෙනවා දෙපැත්තෙන් spindle එකෙන් ඇදලා ගන්නවා දෙපැත්තට. Right? එහෙනම් එක්කෙනෙක් කියන්න ඕනේ එක zygote එකකට. Sorry. එක්කෙනෙක් කියන්න ඕනේ එක gamete එකකට. So these are gametes. Now this chromosome is here. Capital T. ඔන්න capital T එකකට ගියා. And what are the possibilities of dividing? මොනවද මේ වෙන්න පුළුවන් possibilities? Capital T simple R එක යන්නත් පුළුවන්. Here's a simple R. අපි capital R වලින් පටන් ගමු. Capital T ට ඕන නම් capital R එක යන්න පුළුවන්. There's a possibility of like that. ඉතින් මෙතන අපි කතා කරන්නේ probability එකක් ගැන, සම්භාවිතාව. Or capital T can go to a gamete with simple R. Or capital T can, capital T ගේ අවස්ථා දෙකම ඉවරයි. Simple T can go with
capital R, or simple T gene can go with simple R. So you can write all the gametes here when they are combined together. Capital T, capital R, capital T, simple R, simple T, capital R, simple T, simple R. Gamete හදද්දී ඕනෑම ජීන් එකකට තවත් ඕනෑම ජීන් එකක් එක්ක නිදහසේ යන්න පුළුවන්. So when making gametes, all these genes can segregate වෙන් වෙලා යන්න පුළුවන්, වියුක්ත වෙලා යන්න පුළුවන්. All these genes can segregate independently. So this is called Mendel's law of independent segregation. Mendel's law of independent segregation. සිලබස් එකෙන් ඉවත් කරන ලදී. මම දන්නේ ඇයි කියලා. හරි? ඒක තිබ්බනම් තමයි හොඳ. නෑ. right? හැබැයි ඒක නැතුව උගන්වන්නත් බෑ. ඉතින් අපි ඔන්න කියලා දෙනවා සමහර විට සිලබස් එකෙන් අයින් කරනවා කියන්නේ උගන්වන්න එපා කියන එක නෙමෙයි. කන්ටෙන්ට් එක අඩු කරන එකනේ කරන්නේ. ඒක කවුරුත් කෑ ගහන්න ඉන්නේ. හැබැයි ඒක නැතුව උගන්වන්නත් බෑ, උගන්වන්න වෙනවා. right? Right, segregation of genes into gametes. So we write when genes are segregating to make gametes, they can combine with any gene. Oh, වෙනත් ඕනෑම ජීන් එකක් එක්ක segregate වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක තමයි මාර ප්‍රශ්නේ. මාරනේ. බලාගන්න. පුතේ මේ capital T ඉන්න chromosome එකේම simple R හිටියනම් එකම chromosome එකේ gene තියෙන්න පුළුවන් 10 ගාණක්. ඔය ලක්ෂණ දෙකම එකම chromosome එකේ තිබ්බම. දැන් chromosome එක දෙකට කඩාගෙන යන්නද? No, right? So then only two types of gametes can be produced. එතකොට gamete වර්ග දෙකයි හදන්න පුළුවන්. මෙයා යනවා එකකට අනිත් එක්කෙනා යනවා අනිකට. එච්චර. එකක capital R තියෙනවා අනිත් එකේ simple R අනිත් එකේ capital. ඉතින් හැදෙන්න පුළුවන් simple T එක capital R. simple T එක capital R හැදෙන්න පුළුවන්. capital T එක simple R ට යන්න පුළුවන්. මේක. මේ දෙන්න විතරයි possible. මේකට කියනවා gene link වෙලා කියලා. ඒක තියෙනවා ඉස්සරහට. අපිට sex chromosome X linked recessive gene. හින්ද හැදෙන ලෙඩ රෝග දෙකක් ඉගෙන ගන්න තියෙන එක විභාගෙට එනවාමයි. Gene linkage. This special gene linkage results are out of Mendelian genetics. Mendel මෙහෙම කේස් එකක් දැනන් හිටියේ නෑ. හරි? එතකොට මේක මෙන්ඩල්ගේ නියම වලට විරුද්ධව යන අවස්ථාවක්. gene linkage syllabus එකේ තියෙනවා. non-Mendelian genetics වලට තව තිබ්බේ incomplete dominance. අර දෙන්න එකතු වුණාම අතරමැදි ලක්ෂණේන එක. ඒක අයින් කරලා. right. possible gametes කියලා පුතේ දාගන්න මෙතන. possible. මොකද මෙහෙම හැදෙනවාම කියලා නෑ. මෙහෙම එකක් එන්න පුළුවන්. possible gametes. Actually, what I wanted to give you, not to fill your notes, මට ඔයාලගේ මේ note එක පුරවන්න නෙමෙයි ඕන උනේ. I wanted to give you a clear sense of how these genetics occur. මේ genetics වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මට පෙන්වන්නයි ඕන උනේ. gene එකතු වෙනවා කියනවා gene වෙන්න
ඇත්තටම කොහොමද ඒක වෙන්නේ? That happens in meiosis and the making gametes. Meiosis වෙලා gametes හැදෙද්දි තමයි මේ වැඩේ වෙන්නේ. Could you understand? තේරුණාද? Right. මෙතනින් එහාට අලුත්ම යුනිට් එකක් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. මෙන්ඩල්ගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක විස්තර කරන්න තියෙනවා. We have to explain the Mendel's experiment. එයා ජීන්ස් කියන දන්නේ නැහැ. මෙන්ඩල්ගේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක එක්ස්ප්ලেইন කරද්දී ජීන් කියන නමවත් කිව්වොත් එහෙම වැරදි. Right? You cannot tell genes when you express the Mendel's experiment. And what's a plant used in Mendel's experiment? So this is a plant. Look at this. We call that P-some sativum plant. It had 7 contrasting characteristics. P-some sativum plant. Give it to me, Shakir. Yes, 7 contrasting characteristics. ලක්ෂණ එකිනෙකට විරුද්ධ දෙකයි තිබ්බේ. Purple තිබ්බොත් සුදු පාට මල්. ඒ අතර මැදනේ. Axial and terminal flowers. Yellow seeds and green seeds. Round seeds and wrinkled seeds. ඇකිලුණු ඇට සහ round ඇට. කරල් පිම්බුණු කරල් සහ ඇකිලුණු කරල්. Inflated and constricted. Pod color, green color pods and yellow color pods. Tall and dwarf, that means tall and short plants. So Mendel's experiment. Here's Gregor Mendel, Catholic priest. Right. So එහෙනම් පුතා අපි මෙතනින් නවත්තනවා. We stop here. So thank you so much for the participation. Have a nice night. තෙරුවන් සරණයි. God bless you. Thank you, sir. Nice day, sir.